So the security-wise, it's something I think you should really look into. In fact, we reported the matter to the relevant authorities. Thank you. Yeah, so if there's any communication they need to give you, they call you or texted you? There were many calls, many random calls, of course. Some I didn't pick. Those ones I picked, I never really got to know who they were. But that is like a hint I'm giving you. Wow. So what advice can you concerning the... I'm shocked. You see, my intuition wasn't wrong. Yeah. Yeah. Probably. I have this anxiety issue. I feel insecure most of the time. So my intuition was right. Most probably. Most of the time, your intuition never lies. Wow. You gotta trust your guts. That's true. So, Doctor, what are some of the... what is the advice that you can give us concerning the calls that you received concerning the whole... And then something else, do you have the numbers of the people who are calling you? Maybe we can go through my phone and I check maybe the dates. We try and see if there's a message I received. Of course, we're going to retrieve the numbers. Yeah. Maybe you can follow up with the police officers or the DCI. Maybe request for record some statements and maybe some apprehension will be made. Maybe beef up even security of wherever he stays. Maybe you can even change location to a safer location. I guess, I don't know, but something you have to really look into. That. Team Safeguarding, saseni. I hope you guys are good. Mko salama, mnaendelea vizuri. Mimi pia niko salama. Nashukuru sana for the love so far ndani ya Team Safeguarding. Tunawapenda bure. Anyway, we quickly want to come and discuss about what we've been asking or praying kila siku. Of course, leo video that premiered leo, Director Samaritan waliweza kwenda na Frank kwa daktari where he was admitted not long ago for checkup after, of course, being discharged, which is a normal procedure. And unfortunately, daktari ameweza kureveal some shocking or worrying news kuhusu bribe ambazo alikuwa anaambiliwa na ya kwamba aweze kumuondoa Frank, amchape shindano ya kumaliza polepole, azime mashini za kumpatia hewa na kila kitu. And those people definitely walikuwa wanafanyia hizo mambo zote, walikuwa na muhonga with huge sums of money. So but kwa sababu yeye ni mtu ambaye amekula kiapo ya kazi yake na ni mtu ambaye amelelewa vizuri, hangekubaliana na mambo kama hayo. Is exactly like what Director Samaritan alifanyiwa 120k, amalize hii mambo ya Frank, aondoe mambo yote, akakataa. Shida sasa pale iko ni ya kwamba what this doctor actually, after kumpatia result ya kwamba mambo yake yameenda vizuri, from follow up test ile ambazo waliweza kufanya leo, aliweza tena kufanya hiyo revelation, akawaambia of course mambo ya hiyo. But what the doctor has recommended is what we've been saying sisi kama Team Safeguarding. Tumekuwa tukiambia na tukivoko quite loudly that Director Samaritan and those people that are with Frank, apart from the two wives and of course Mr. Lusaka, wahakikisha ya kwamba Frank ametoka kwa Julie. But this appears to have fallen on deaf ears. Tumesema Val is poisonous, Val is venomous, Val atafanyia Frank kitu mbaya, na we've been asking na tumekuwa tukiomba sana kitu, that day should never come. But inaonekana even after we've continued to lament, screaming that Frank atoke huko, kwa sababu Val definitely inaonekana yeye ni mtu ambaye ni mchafu, ni mtu ambaye anakulia Frank chini chini, ni mtu ambaye yeye ako na njia zake chafu. She has a full package waiting to just help her make her a millionaire or whatever she wants to be. Val anataka kuvuna pale ambapo hakupalilia.
where this lady never limared. Hakuna shamba alilima, hakuna mavuno ameotesha, lakini anataka kuvuna. Val would not allow anybody to stop these plans for herself, not Frank, not at her co-wife Julie, not Lusaka, not anybody, not even lawyer Wanjiku. Val is going to make sure that whatever she is orchestrating, she's planning, she's plotting is going to come to pass. Na hakuna mtu atamsimamisha. So mimi ndio nimekuwa nikisema I can see this lady from quite mbali na ndani, na nikaanza kuomba sana huyu mzungu atoke kwa huyu mama, but surprisingly huyu jamaa bado inaonekana kwa huko. Sasa leo huyu daktari amesema Frank security should be beefed up. Frank a consider highly kubadilisha location, move from where you are, go to a safer location. Samaritan pia hapo ameongea kitu kingine hapo ambayo imekuwa shocked. Of course we know hawasemangi kila kitu ambayo wanafanya na wanaongea na wana record. Wamesema juzi Frank amekuwa kuna gari ilikuwa inawa trail nyuma. I think I don't know where they were going or where they were driving from or to, but kuna gari ambayo ilikuwa ina trail Frank nyuma, na of course hizo ndizo sasa issues zinakuanga ambayo unakuja nasikia mtu amekuwa hijacked. So definitely wameweza kuuliza hapo kuhusu mambo ya how daktari anaweza kuja kumwangalia kwake nyumbani, where you know akuja afanyiwe home care for the next checkups kuliko wao kukuja huko because of course security. Frank amedai ya kwamba sasa analay a low profile, maana yake hataki kukua outside to the public. But for me, where he is laying low from is a dangerous zone, is a killer zone place. Kama ni kwa Val ajue huko, hata afadhali ya huku kwa streets watu wanamuona na watu hawezi kumfanyia probably mambo mbaya. Kwa Val kukufa ni haraka, kuisha, kuchafuka, kukua kama mtu banana. Anaweza kufanywa hata mambo zingine hapo, akue kama a banana that he doesn't see or say anything. He's just standing there like a zombie. So I would rather he be out there on the streets, to be honest, rather than mimi kwa Val. That hiyo ni maoni yangu, because mimi I do not, from what I've seen Val capabilities, her plans, the range that is coming from that woman, how she's spitting and she's having concerns and worries about her portion of Malia Frank, the will, issues to do with her son Russell's not being in the will, her being the goat wife, but of course not recognized by the government because she's not married by papers, ameolewa traditionally. Huyu mwanamke ako na range and she's not going to stop. Juzi tumemwona of course wakiwa na Julie wakijaribu kusema they want to work together, but this has fallen back badly because yeye ako na plan ya kueliminate Julie pia. She's not going to stop. Therefore, kama Sama na Frank walikuwa hawatusikilizi sisi, hawasikilizi because everybody has been saying Frank should not be at Valerie's house. Sasa please, can you heed to the doctor's advice, because the doctor has said kulingana na zile call amekuwa akireceive, texts amekuwa akireceive, people who actually came there, people who tried to bribe him with huge sums of money for him to take Frank out, then maybe huyu mtamsikiliza. Frank need to change location na anafaa atoke kwa Val, akae mbali na Val. Hizi mambo zote watakuwa nafanya na lawyer Wanjiko na kila kitu. Let Frank be outside Val's house, and neither should he go back to Julie. Neither should those two women know where Frank lives, because kama uliona Julie alijaribu kuja kumfuata huko kwa hospitali, Julie would do anything. Julie is as equally bad, na yeye kwa sababu sasa Julie saizi anajua yeye ndio custodian, ndio document na kila kitu cha Frank, to plot how to eliminate Frank so that everything will be left in her capable hands is very easy. So msichezee Julie. Julie ni mtu ambaye ana plan vitu na anaweza kufanya kila kitu. Sio different. These two ladies, huyu Frank unfortunately alipatana na ile mbengu baya ya wanawake ambaye they are venomous more than a snake. Hawa ni vipers ambaye wanauma, na wako na plan ya kuuma na kumaliza. So my prayer is that at least
Samaritan na Frank mtasikiza huyu daktari, na Frank with immediate effect, sio kuchelewa, with immediate effect anafaa atoke kwa Val. Honestly, mimi na I hope by the time this video is premiering that Frank would have left Val's house. Kwani kama anaweza kuafford hizo pesa zingine, si akodesha hata kama ni mkahawa pahali security ambaye mtaweka security na watu wasijue. And then of course Samaritan, when you are going to meet that man, be very careful who and check nani anakutrail back nini. Kama watu wanajua gari yako, when you are going to see Frank, use a taxi, use an Uber, use a bodaboda, you know. So security beef ikuwe juu, ikuwe ni sawa ya kwamba ako safe. No. Unajua saa zingine hii chelewa ndio watu walikuwa wanasema utakuta mwana sio wako. Hii mambo ya kuchelewa mnajivuta, something that should happen very quickly because of its urgency and its need. Inavutiliwa, watu wanachukua days to just auction something that is serious. This is when then you come and you realize huyu mtu ameona wacha nifanye the unthinkable, and then tunakuja kuongea of another story. So saizi Frank of course vile ameambiwa hiyo mambo na daktari, amesema his intuition imekuwa ikimwambia kuna mambo mabaya anapangiwa. Frank, mimi unanishangaza. When did you start? Mimi ningefikiria wewe ulikuwa unajua hii mambo tangu zamani. And that's why I've been saying, kwanza hii DNA ikitoka, if you get to know Russell and Leslie are not your children, stop thinking hii nonsense ambayo uko nayo kusema that you want them to still remain in your life. How? On what ground? They are not your children. They got their fathers. Wewe ni mzungu, wao ni watoto wa black. Baba zao ni wa Kenya. Ama sijui kama ni wa Kenya ama ni wa wapi. But nonetheless, you are not their father. Stay away from them and stay away from those two ladies. There is no way you can say you want to remain in Leslie's and Russell's life and not have Val and Julie around there because they are their mothers. Na hawa wanawake kama hautaki kukufa na uende by 6x4 ama uingie kwa septic tank, wewe wachana na hawa wanawake quickly, haraka. Hii kitu sijui tutaongea mpaka lini. Watu wa understand what safeguarding means. Safeguarding is kuzuia mambo ambayo yanafaa kutokea kwa sababu watu hawakutengeneza 1 2 3 4. That is what we call safeguarding. Na ndio na preach na naongea na teach watu kila siku. Protect yourself from suffering harm. Si uzuie mtu asikufanyia mambo mabaya. Saizi Frank, what he needs to do is to move away from Val's house. Huko anaweza kukua harmed seriously kama sio kuuawa. So ukisikia watu wanasema disinherit huyu mzungu arudi South Africa akiwa hana kila kitu, ama kama arudi huko akiwa kwa jeneza, no. Watu wangu ni hayo tu. Tuendeleni kumwombea Frank. Endeleni kutia comment zenyu hapa. Maybe and just maybe Samaritan and Frank will listen to what the doctor said. Sababu sisi tumekuwa tukisema for a long time, for almost 3 weeks. And it looks like nobody has listened to what we've been saying. Our prayer is that nothing is going to happen to Frank na mambo itaenda kila sawa. Apart from that, mimi ningeuliza push mambo. I know there are a lot of things that they do behind the scene and most of the things are not recorded. But I think hii issue ya Wanjiko kuactivate mambo na kwenda kusoti mambo so that Julie can hand documents should be fast tracked. Otherwise, hiyo akishapata document zake, then it's very easy for him and nani wakuwe wako apart. Hii mambo ingine ya divorce, they can follow it through kama ataka kumdivorce ama kama hataki. You know, it is up to him, but let him be secured first, that he's safeguarded from kuondolewa. Otherwise nasikia daktari alikuwa amepewa hizo pesa zote amchape shindano hapo ambaye ni ya kumuondoa polepole. So I don't know why Samaritan and Frank were so much worried and kustuka wakisikia hivyo, when tumekuwa tukiwaambia kila siku ya kwamba huyu jamaa yuko safe. So anyway, ni hayo tu watu wangu. Please tieni comment zenyu mseme what you guys think about hii issue, and please endeleeni kuadvise the need for Sama and Frank kuhakikisha kwamba Frank ametoka kwa Val, so that at least tutakuwa tukijua hapo ako safe. Kama yuko in a safe location, at least tutakuwa tukijua hawezi kushikwa na Julie ama na Val. They would rather even try and do something
when he is not in those houses, but it is very easy for mtu kama Val kukuja kufanya kitu kama hiyo. Na kama uliona Julie na Val waki collaborate, they can collaborate again, because I think eventually wakiona kitawaramba, they might as well collaborate again, waseme afadhali kila mtu apate ile ako nayo kuliko kupoteza yote. Ni hayo tu watu wangu. I pray that all is well. Please let us keep our families safe so that we can have our children stay in good homes where security is tight, ili wakuwe wakiwa salama. Asanteni sana watu wangu. Please msisahau kusubscribe, tieni comment zenyu, share this message if you can, and definitely give this video a thumbs up, and I will see you soon in my next one.